Jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok! Egy újabb demonstrációt hoztam nektek méghozzá a PS2-es érából 21 évvel ezelőttről a Primal című játékot. Aki esetleg nem játszott vele, annak előzetesen elmondanám, hogy ez volt az az időszak, amikor a készítők még mertek kísérletezni olyan dolgokkal, amik előtte abszolút nem voltak. Volt olyan játék, aminél ez nagyon jól sült el, volt aminél nagyon rosszul sült el, de az a lényeg, hogy manapság teljes mértékben esélytelen, hogy megjelenjen egy ilyen játék. És az is teljesen esélytelen, hogy egy ilyen bejátszást kapjatok a játék elős közepén abból, hogy mit fog történni veletek. Na, és igen, metal szól benne. Tovább is lépek, nehogy metált hallgassatok itt nekem véletlenül. Előzetesen annyit, hogy így nagyon radar alatt volt ez a cucc, viszont mindenkinek merem ajánlani, aki elmer tekinteni a most már nem olyan faszának tűnő grafikától, viszont valamennyire azért nyilván a PS az fölhúzza, így a 20 évvel ezelőtti minőségéhez képest, de én azt mondom, hogy nem is szaporítom a szót, hanem nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a gyakorlatban, jó? Én pedig különösebb option meg egyéb nélkül egy olyan 4 óra 20 percet megmutatok nektek abból, hogy miről is szól a Primal, tekintve, hogy jó páran itt vagytok egy ideje, és láttatok tőlem ilyeneket, mint a Deadly Premonition, Roll of Rose, tehát mindenféle ilyen nagyon furcsa, de egyébként rohadt jó játékot, szerintem nem fogtok meglepődni, hogy ezt is szeretem. Fussunk is neki, jó? Hajrá!
sorry, babe. Hey! Hey, Louis, what's up? This huge freak in the crowd kept staring at me like some whacked-out psycho. Well, maybe you never checked out your audience before, but you guys don't exactly share the same fan base as Kenny G. This was different. He looked seriously creepy. Ooh, that reminds me. Grab your money and let's split. We gotta go visit the landlord. Great set, man. Come on. If we don't pay him tonight, we're gonna be living in a box. Ah, Jen. You never used to complain. I think we're going to play. I'm 21 now, Louis. Too old to be living like a bum. Plus, I'm gonna need study space once I start college. No autographs. Creep. Good night, guys. See you next time. See you, buddy. What is that thing? Hey! Don't make me hurt you. Is this your Jane Doe? Yeah, came in 2 nights ago. Hasn't come round yet. She's a fighter, though. I've lost plenty with injuries less than hers. 5 broken ribs, lung punctured in 2 places, ruptured spleen. What'd you do, get hit by a truck? Yeah, she left some nightclub with her boyfriend. Looks like a gang jumped them. Left her lying outside the club. They found him several blocks away. He's in the room 3 doors down. So, what do you think? 50-50. Come on, Doctor. There's a coffee and donut downstairs. Need your attention. That was one freaky dream. This a hospital? What the hell happened? Oh my God. I'm dead? No, I don't want to be dead. Things were just starting to work out. Louis and I were just... Oh my God. Louis. What happened to us? Huh? What the hell are you? A bit short for the Grim Reaper, aren't ya? You're not dead, Jennifer, but if you don't be quiet and listen to me, you soon will be. My name is, well, let's say you can call me Scree. I've been sent to find you, to show you some very important things and to enlist your assistance. Right. Well, Scree, glad I'm not dead, but first you better explain how come I'm looking down on myself. She is creeping me out. Your corporeal form, the one still lying there, is very weak, close to death perhaps, but not yet lost. That is only part of you. The other part, your spirit, that's you. I set it free from your body so that we could talk.
In fact, now that it's free, you'll find you can travel to places you've never even imagined. Right, so I'm like an astral projection or something. Essentially, yes. So what does that make you? I am but a humble servant to my lady, and to you I'm a friend, someone you need to trust. Now quickly, you must come with me. We're both vulnerable here. Okay, but only 'cause I'm intrigued. I've never been in astral projection before. Okay, Jennifer. What the hell? My God. What just happened? Where are we? Questions. We're no longer in Mortalis. We've stepped through a rift gate into the Nexus. Still, huh? As I said earlier, your spirit is no longer constrained by flesh. You have left the physical mortal world and now stand in the Nexus, a convergence point for energies drawn from the 4 realms of oblivion. Sounds like one of Lewis's fantasy novels. This is real, Jennifer. I know you mortals think you're at the heart of everything, but believe me, you're not. Now please try to absorb all of this quickly. There really is no time to waste. Okay, I'm trying. Just one thing, though. No matter where we are, you gotta stop calling me Jennifer. You sound like my stepdad. It's Jen. I am to give you these. They are devices that will help you to learn of your true self. And if my lady is correct, they may afford us some protection. What am I supposed to do with this? It's a vamp brace. They fasten around your wrists. Please, it's important that you trust me and just put them on. I've just jumped out of my skin, left my body in some hospital, been dragged through a rift gate. Rift gate. And I'm in oblivion. Van brace? Not a problem. Precisely. Ooh, shiny. And pretty comfy for a pair of metal doodads. Could have been made for me. They were. So, how do I get them off? You don't? And this guy wants me to trust him. This lady you keep mentioning, who is she? I serve Arella. She is all that is good and pure. She is strength and virtue. She is righteousness. She is nobility. She's a person, right? She is not a person. She is not mere flesh and bone, emotion and desire. She is one of 2 primal forces that govern the universe. She is order. And the other would be... The other would be Abaddon, the embodiment of chaos, lord of corruption and decay. He is my lady's eternal foe and the reason for my being. Right. You know you're gonna have to introduce me to this Arella. Oh, I shall, and she will be most relieved to see you. But first, I must show you more of Oblivion. Please follow me. Scree, will all this start making sense anytime soon? Is there nothing you can say that won't leave my head spinning? I think that perhaps your Lewis may have been brought here. Lewis? Lewis here? You've got to help me find him. Na és vissza is kapjuk az irányítást egy ilyen baromi hosszú intro után, de őszintén megmondom, ahhoz, hogy legalább bármi értelme legyen a sztorinak, muszáj volt ezt az egészet végigjátszani. No. A design az kiváló egyébként, tehát hogyha ez egy remake-et kapna, szerintem zabálnák, de nagyon durván.
Az irányítás az pedig tipikus 2000-es évek fura, tehát ugye csak így mutatom, hogy balra-jobbra mozgok, hátra-előre, semmi gond, de hogyha jobbra húzom a jobban aló kart, balra fordul a kamera. Tehát Ratchet & Clanknél voltak hasonló megoldások, és hozzá kell szokni, őszintén megmondom. So, they got one of these. With the might of chaos and order eternally battling, a balance between them must also be fought for. Here at the heart of the Nexus is where that happens. Drawing in the two primal forces, governing, generating a safe parallel energy. That is the awesome responsibility of Kronos. And awesome's the word for this gadget. Oh! There's someone in the middle of all that. As I said, Jen, Kronos. Jeez, he's looking at me. Perhaps he can hear you, too? Well... I'm sure the guy's doing a great job in there. On there. Oh my god, Scree, he's plugged into the damn thing. It is an ancient machine, with Kronos living at its heart. There are 4 realms in Oblivion, Jen. 2 aligned with order and 2 with chaos. Each realm has its own natural balance, eternally generating the right levels of primal energy, which is drawn into the Nexus and fed through Kronos to Arella and Abaddon. Kronos has eternally governed with wisdom and impartiality, channeling balanced strength to them both. Without him, the Nexus, Oblivion, and your Mortalis wouldn't exist at all. Simple as that. You know, if I was as wise as this Kronos, I'd find a cushier job. Pull out the jacks and swing in the hammock for a while. For all our sakes, I trust your own sense of responsibility matches your distinctive sense of humor. Distinctive good or distinctive? Distinctive inappropriate. Jeez, I'm being heckled by a troll. Is he okay? That doesn't look too healthy. The force of chaos is overpowering him. Abaddon is putting his ancient plan into practice. A break with eternity. He's secretly corrupting the kingdoms of order, strengthening the realms of chaos, foolishly rocking the Nexus like a boat about to capsize. Just look at our guardian suffering to keep control. He may not last very long. Come on, Jen, we have no time to lose. Okay, I'm coming. Just don't leave me behind here. Korához képest nagyon sok cutscene van, de komolyan, tehát ugye akkoriban nem volt túlságosan jellemző ilyen, Kojimának a mániája volt maximum, hogy ilyen mennyiségű cutscene pokol be bármelyik játékába, viszont ez az egész annak ellenére, hogy csak így nézzetek körül, tehát design az zseniális, szóval gyönyörűen néz ki, volt benne ötlet, nagyon sokat dolgoztak vele, valaki ezt az egész világot, sztorit megírta, és totál elfelejtődött az egész. It's no good. I'm gonna have to ask. Scree? Questions again. And if there's something I'd want you to ask, you never do. What, please? These symbols. Ah. I presume you have noticed this. Indeed, there is a remarkable similarity. They are identical, you lunk. Louis drew the design for me just after we met. How come the symbols all over the place here? I simply can't tell you. Can't or won't? It's branded on you, Jen, not me. I don't know everything. It's not branded, it's just a tattoo, goddammit. Louis told me it was a ancient rune of protection. I just thought it looked cool. Where did Louis see this symbol? It's very important. He wouldn't tell me. Oh, forget it. Everything else going on, that ain't gonna freak me out. Come on, little guy. No!
sztoria szépen lassan rajzolódik ki, de megéri egyébként várni rá. Annak ellenére, hogy egyenlőre nem túl sok akció történt, és nem is feltétlenül fog mostanában. Where are we now? We have entered the kingdom of Solom. Time stands still in the four realms connected to the Nexus. In this realm, it is eternal night. And let me guess. Eternal winter? By nature, Solom is bleak of climate, but nothing too harsh for its people. The Ferai are strong and resourceful hunters. You say hunters? The worlds of Oblivion are each inhabited by a different race, and yes, the Ferai are fierce, sometimes brutal, but they are fundamentally good. You're going to meet a lot worse, I assure you. Splendid. Solom and its people have always been aligned with order, providing my Lady Arella with power. But now things have gotten screwed up, right? Yes, thanks to Abaddon's villainy. His interference in the realms is drawing all the primal energy to his side and starving my lady of her very existence. In truth, neither side can survive without the other, and soon everything will be destroyed. So the guy's trashing the status quo, creating chaos. Guess he's doing his job. And we must do ours, so just listen. Oops. I'm sorry. You must forgive me for that, Jan. So much more will become clear to you, child, but we've so little time. Hey, look, don't sweat it. I'm fine. So what's to be done here? Let's get on with it. Thank you, Jen. Right, now, what we've got to do here, Jen, is, I haven't the faintest idea. But I do know Solom has been tainted by chaos somehow, and we have to restore the natural order. I told you the Ferai are violent, but they live as a basically peaceful clan with rituals and art, for example, a structured society. The one crucial thing for the race is their king. In Solom, the king has huge authority, awesome strength, but he must, without fail, sacrifice himself at the height of his power and pass the throne to his heir. Gruesome. Ah, yes, the burning crown, the traditional method of royal sacrifice. Failure of the king to abdicate his power would devastate the land and lead its people to ruin. Ruin as in... Precisely. The king here is Hearn, strong, deadly even, but always a good leader for his people, I believe. A Ferai king like any other through eternity, but some time ago he was due to relinquish power. And he's running for another term. He is senselessly refusing to give up his rule, and so leading the Ferai to disaster. So we check it out. Cool. Yes. A sound plan of action. No, eltökéltem I'll quite magamban, happily lead the way whenever you like. legalább az első csatáig mindenképpen tolni fogom. Na, azt mondja, hogy a selectet kell nyomni. Szerették váltani. Tehát ugye két szereplőnk van, és most tudjuk megnézni, hogy mi az Istent kell csinálni. Oké, rendkívül kővé tudok válni itt a körrel, ami tök jó dolog. Na de pofoszkodni hogy kell? Mert arra még nem jöttem rá. Mindegy. Nagyon régen játszottam ezzel, gyerekek, de ez nagyon nem mai csirke. Ott egy térkép, ami egy rendkívül pozitív dolog. Legalább látom, hogy hova az istennyilába kell mennem. Annyi pozitív, hogy legalább a kamera az követ minket. Csak nem egy cutscene. You hear those growls, Scree? That sounds like Malkai. They're primitive, territorial beasts. Huge teeth, fearsome claws, fond of the dark. Well, that's it. We ain't moving. Oh, no. I suspect they'd only be interested in devouring you. Oh, great. I doubt they'd find me too palatable. Sure. You don't look particularly tasty. Malkai are afraid of fire. I'll scout ahead, see if I can find anything. I'll stay here until you get back.
Na. Mindenféle szmöre van oda bent, aki ránk nem támad elvileg, mert nem szeret minket. Úgyhogy mi fogunk körülnézni. Megkövültem, mit csinálsz? Hagyjál békén? Lóti futi. Na. Még ó, hogy van egy ilyen opció, hogy mi így jól körülnézünk. Csata még mindig nem volt, ugye? Szóval, még tartjuk magunkat. Égboltunk is van, igaz, hogy egy deka csillag nincsen rajta, de van. Hol vagyunk? Világisten verte végig vagyunk, olyan. Na, tűzike, 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 tűzike. A tűzikét nem szeretik ezek a szmörék, szóval az a lényeg, hogy mi most előre mentünk tüzet szerezni. This should keep those Malkai at bay. Gyerünk, forduljál már, vaze. Nem tudom fordítani a kamerát, csak szólok. Tehát fizikailag nem voltam képes fordítani a kamerát, tehát nem az, hogy valami probléma volt nálam, hanem arról van szó, hogy nagyon sok játék akkoriban szenved azzal a problémával, hogy a kamerát csak olyan helyen tudjátok fordítani, ahol ti is meg tudtok fordulni. Nem értem a koncepciót, de mindegy. Hol a rossz sebbe vagyok én? Várjál. Elvileg, nem tudom, hídon át, vagy hol voltam? A kamerakezelés a szörnyű, tehát abszolút irgalmatlan módon iszonyúan szörnyű. Jó, hát ezen túl kell esni, jó? Tehát ezen túl kell esni. Valakit itt rendkívül félbeszakítottak. Na, hol vagyunk? Azt mondja, hogy ott van a tűzizé, és... Oké. Jó. Próbáljunk meg továbbra is előre menni, aztán vissza. Totálisan eltévedtem, srácok, tehát fingom nincs, hogy hol az Isten nyilába vagyok. De keresünk egy barlangot. Azt hiszem talán ez. Aha. Ja, pontosan itt vettem fel a tüzet, tehát nem erre kell jönni, hanem egyenesen a másik irányba. Vissza fogok én találni, de az a helyzet, hogy ha valaha itt utaztok velem, ne tőlem kérdezzétek, hogy merre vagyunk, jó? Tehát ez nem opcionális, egyszerűen arról van szó, hogy én vagyok a világ legszarabb GPS-e. De komolyan. De arra nem tudok átmenni. Jó. Valahol volt egy barlang, amin keresztül jöttem, csak az hol az Isten nyilába van? Nem. Vagy lehet, hogy telibe szembe azzal. Az csak odáig visz. Jó. Nem. Na, itt vagyok, ami azt jelenti, hogy... Futkossunk körbe, jó? Ez egy baromi izgalmas helyzet, hogy ötletem sincs, hogy hol az Isten nyilába vagyok, úgyhogy most én így megyek körbe, mint a mérgezett egér. Előbb-utóbb valahova csak eljutok. Itt van egy út, ami nem vezet sehova, de ugye én azt tanultam, hogy a labirintusok megoldása az, hogyha egy irányba mentek folyamatosan. Én most akkor megyek balra. Jó? Gyerünk. Itt van a tűzviszfasz, tehát elébb a másik irányba kell menni. Gyerünk.
Ott is van a másik barlang, erről van szó. Visszamegyünk Jenhez. Láthatjátok, az irányítás az... Elnézést kérek. Az irányítás az kb. Annyira felhasználóbarát, mint egy fakirágy, úgyhogy... De hát... ez a dizájnhoz tartozik, na. Ezt úgy éljük. If you need information, just ask me and I'll do my best to help. Gyere, Jen. Jössz. Nem jön, Banyek! Miért nem jössz? Most váltanom kell? Oké, váltunk Jenre. Ja, értem már! Előre megyek, megállítom az első ízét, aztán Jen jön utánam. Ezt nem tudom meggyújtani? De meg tudom gyújtani. Gyerünk, Jen. Hol vagyunk? Ott vagyunk. I've illuminated the cave, Jen. It should be safe for you to enter. Small point. Typical picky me. Should be safe or is safe? It is safe. Well done, big guy. No, azt tudni kell, most ugye a köhögésről, a krákogásról, hogy jelenleg harmadik napja nem dohányzom, úgyhogy nem mondanám, hogy a torkom a lehető legjobb a világon. De lesz ez jobb is. Legyen már valami csata, gyerekek, vagy végén kénytelen leszek föladni, mert nagyon-nagyon húzódik ez a videó. Attól függetlenül, hogy baromi jó egyébként a hangulata, imádom ezt az egészet, valaminek azért ideje lenne történni. Tehát, hogy mertek egyébként... Már nézem is. Oké, itt kimegyünk és jobbra. Tehát, hogy mertek belerakni ilyen baromi hosszú intrókat. Ez nekem nagyon szimpatikus. Másik irányba kell mennem, elvileg ott mutatta. Vagy mit mutatott ott? Az egy barlang volt, úgyhogy... Oké, és akkor talán erre tovább. Térkép. You know, being small and made from stone has some advantages. It does? Absolutely. I can climb up any stonework surface. Now that's something that might be useful to us, don't you think? I guess. Na. Szóval most jól fölmászunk a falon. Mert hogy ez a dolgunk ugyebár. Oké, és eddig jók vagyunk, csak hogy hol megyek föl. Igen, ez egy fal. Hú, de nehezen orientálódok. Arra fele kéne mennem. Úgyni. Na, akkor elvileg... Másszál már le! Na végre. Ki tudom nyitni, vagy megálltam itt, mint a gyógyerek? Erről van szó. Na, kiváló. Ott vagyunk. Én vagyok az ajtó mögé futásmestere. Nem ásszál föl, ember, a lépcsőn szerettem volna, hogy közlekedjél. De legalább interaktív a világ, szóval... Na. Igen, én vagyok az az ember, aki... Abszolút... És teljes mértékben elviseli azt, hogyha egy játéknak vannak hibái, irányításban, kivitelezésben, grafikában, harcrendszerben, és ezek tetszőleges mennyiségű kombinációjában hajó. Don't panic. They can smell fear, you know. You're not on the menu here.
I'll smell how I want. Shit. It's Hearn. Don't worry. I can speak the demon tongue. Deus Safinta, Dwend Gen, Eb Ota Jimen Diarella, Eb Hivan Keferai, Ekta Sansetem Rekba. This runt would have me believe you're an envoy of the goddess Arella. You look more like a sniveling half-breed to me. Scree, I vote we're big enough to swallow the odd insult here. Strangers, in these treacherous times. Should I drive you from my kingdom, or leave you to the Maokai? Trust me, Lord Hearn. We're here to help you. Help me? I suppose you must know the whereabouts of my son, then? Well, no. Then you are of no use. It was a night like this when Jared went missing. But listen, I do know what it's like to lose someone. My friend Lewis was taken from me. Couldn't we at least help you look for Jared? You seem ill-equipped to be helping anyone. Take this, and you may just survive the night. Thanks. I have no more time for strangers. I must return to the great temple. Perhaps tonight my prayers will be answered. I guess we know what he prays for. The safe return of his son. Come on, Scree, we can do it. Let's find this Jared. Fine, as you wish. I'll add him to the list. Hey, why do you call me a half-breed? Perhaps it's time for me to scout ahead again. Na, az a helyzet, hogy kicsit csalok, technikailag megvolt az első csata, csak nem mi csináltuk. És ez a videó, ez már így is fél órára elnyúlt, ahhoz képest, amit terveztem, ugyanis őszintén megmondom, nem emlékeztem, hogy ilyen szinten mocskosul sok cutscene van benne, de nem baj. Valami elképzelésetek most már van róla, hogy miről is szól ez az egész, hogy nagyjából hogy néz ki a világ, az irányítás, a sztori, és ennél csak mélyebbre fogunk menni a későbbiekben a nyúlüregébe, úgyhogy menjetek a nyúlüregébe, én javaslom mindenkinek. Ha esetleg szeretnétek, hogy a későbbiekben legyen ebből valami, akkor nyugodtan kommentálgassatok. Ha nem szeretnétek, kommentáljatok. Szeretnétek egy új hűtőszekeret, kommentáljatok, mindegy, kommentáljatok, jó? Én azt szeretem, ha meg már ott vagytok, akkor like, vagy dislike, meg feliratkozás, az a kötelező körök, tudjátok. Én pedig ezúton megköszönöm nektek ismét, hogy velem voltatok, következő alkalommal is remélem, hogy csatlakoztok hozzám, legyen szép napotok, sziasztok!